Hello everyone. Good morning everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone. Good evening. Good morning. So this is the session 3 of D and F block elements. So the reason why there was a delay in the session is because of this mic. This mic was not functioning properly, so I had to arrange it. Okay, it is happening quite often, so I have to sort this out, right? Hi Raina, good evening. Hi Pratyusha, good morning Pratyusha. Hi Kirti, good morning. Hi Sindhuja, good morning. Hi Alekia, good morning. Spurti, that is a new name. Good morning Spurti. Hi Pandu, good morning. So without any more delay, I will start with today's session. So ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ వన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు అని అంటే ప్లీజ్ యూజ్ ద క్యూఆర్ కోడ్ టు జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. హాయ్ రైనా, గుడ్ మార్నింగ్. Have you not yet? Thank you so much for asking. I am going to do it once the lecture is done. Chanakya is asking, good morning sir, if possible please once again magnetic moment, how to enter unpaired electron in valency shell. For sure I will explain Chanakya, but I will do it in the last. Let's focus on this concept. So ippudu varaku manam we will not be using the concept of electrons now currently, but once this particular chapter, I mean like in the last, by the end of this particular session నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, హాయ్ దుర్గా ప్రసాద్, ఇట్స్ ఆల్సో ఏ న్యూ నేమ్. గుడ్ మార్నింగ్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ అబౌట్ ద క్యాటలిస్ట్. మనం జనరల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో క్యాటలిస్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాం, కరెక్ట్? 1 minute, ఐ హ్యావ్ టేకన్ ఎ వాకమ్ పెన్. సో క్యాటలిస్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఫర్ ఏ క్యాటలిస్ట్ మనకు డి అండ్ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, సార్ పీడిఎఫ్ రావడం లేదు సార్ నాకు. రైనా, వీ హ్యావెంట్ పోస్టెడ్ ఫర్ ద పాస్ట్ 3 క్లాసెస్ యొక్క పీడిఎఫ్స్ అయితే పెట్టలేదు. ఓకే, దాట్ విల్ బీ షేర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ లింక్. ఒక లింక్ రూపంలో మీకు నోట్స్ అయితే షేర్ చేస్తారు. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అలానే ఉండబోతుంది. డైరెక్ట్గా నేనైతే మీకు నోట్స్ షేర్ చేయబోవట్లేదు. ఓన్లీ ద థింగ్ ఈజ్ విల్ బీ షేరింగ్ ఎ లింక్. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు నోట్స్ని అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, for sure you will get Sindhuja. It's my promise you will get. But for past 3 sessions అయితే లేదు, it will be done. ఈ రోజు సెషన్ కూడా it will be done for sure. So 4 sessions I will ensure that is done today. Today I will get it done for sure. Okay, so మనకు D block elements కి వచ్చేసరికి they act as good catalyst. So దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే there are lot of places where we use this elements as catalyst. So the best example, how many of you remember the contact process? So ఈ కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ అనేది దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆఫ్ H2SO4. ఈ ప్రాసెస్లో మనం H2SO4ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ సిమిలర్గా ఆస్ట్రోవల్ ప్రాసెస్, సో ఈ ప్రాసెస్లో మనం HNO3ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం. అండ్ సిమిలర్లీ యూ హ్యావ్ హేబర్స్ ప్రాసెస్. So this is used in the manufacturing of ammonia. And alane hydrogenation also. So hydrogenation enduku upayogistam? To convert the unsaturated compound into a saturated compound. So oka unsaturated ni saturated ga marchadaniki upayogistam. So unsaturated ante the ones that is containing double bond or triple bond. So this is converted into saturated by addition of hydrogen. సో ఇది కూడా, దీని గురించి కూడా మనం హైడ్రోకార్బన్స్లో డిస్కస్ చేసాం. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ క్యాటలిస్టులు తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీ టేక్ వెనడియం పెంటాక్సైడ్, దట్ ఈస్ V2O5. అలానే ఇక్కడ ఆస్వాల్ట్ ప్రాసెస్లో చూసినట్లయితే మనం ప్లాటినం తీసుకుంటాం, విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ క్యాటలిస్ట్. సార్ కొంచెం షూర్ సింధుజా, షూర్. మరి హేబర్స్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తాం? అయన్ తీసుకుంటాం, కరెక్ట్? అండ్ సిమిలర్లీ ఇన్ హైడ్రోజనేషన్ రకరకాల క్యాటలిస్ట్ లైక్ నికెల్ తీసుకుంటాం, లేదంటే ప్లాటినం తీసుకుంటాం, లేదంటే పలాడియం తీసుకుంటాం. ఇలా మనకు ఎన్నో రియాక్షన్స్లో, ఎన్నో ప్రాసెస్లో మనమైతే వీటిని క్యాటలిస్ట్గా యూజ్ చేస్తుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎందుకు, వై డూ దే యాక్ట్ యాజ్ ఎ గుడ్ క్యాటలిస్ట్? అసలు క్యాటలిస్ట్ వల్ల మనకు జరిగే లాభం ఏంటో
విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్ థింగ్. సో ఏ రియాక్షన్లో అయినా ఏ ప్రాసెస్లో అయినా ఒక కెమికల్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే దాంట్లో మనకు బాండ్ బ్రేకేజ్ ఉంటుంది ఫస్ట్. సో రియాక్టెంట్స్లో ఫస్ట్ బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగిన తర్వాత ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్లో బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. అవునా, ఒప్పుకుంటారా? దిస్ ఈజ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎనీ కెమికల్ రియాక్షన్. సో బాండ్ బ్రేకేజ్ ఉంటుంది ఏ రియాక్షన్లో అయినా. అంటే దీన్ని మనం గ్రాఫికల్గా చూసినట్లయితే సో ఏదన్నా ఒక రియాక్షన్ జరగాలి అని అంటే ఒకవేళ రియాక్టెంట్స్ యొక్క ఎనర్జీ ఇంత, దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద రియాక్టెంట్ అని నేను అన్నాను అనుకోండి, ఈ రియాక్టెంట్ అనేది ప్రోడక్ట్గా మారాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రియాక్టెంట్లో బాండ్ బ్రేకేజ్ అనేది జరగాలి. సో బాండ్ బ్రేకేజ్ అనేది జరగాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా నేను కొంత ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి కదా. I have to give some energy to actually break those bonds. So that is my activation energy. So basically మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఈ బాండ్ బ్రేకేజ్కి మనం ఉపయోగించే ఎనర్జీ ఏంటి? యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ. సో ఈ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనే విషయం కూడా నేను ముందులో చెప్పున్నాను మీకు. సో దిస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్ 2 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒకటేంటంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద నంబర్ ఆఫ్ బాండ్ స్ట్రెంత్ మీద. ఓకే, బాండ్ స్ట్రెంత్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ మీద కూడా, నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్. సో బేసికల్గా మనకి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ని మనం క్రాస్ చేస్తే తర్వాత ఇక్కడ మనకు ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకు ఇలా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సో బేసికల్గా ఖచ్చితంగా మనం ఈ బ్యారియర్ని అయితే క్రాస్ చేయాలి కదా. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ బ్యారియర్ వీ మస్ట్ క్రాస్. ఓకే, సో ఈ క్యాటలిస్ట్ ఉపయోగించిన దానివల్ల మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో మనం ఒక క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు లెట్స్ సే హియర్, let's say this is my catalyst. Okay, let's say this is my catalyst. సో ఈ క్యాటలిస్ట్ తీసుకున్న ఈ క్యాటలిస్ట్లో నాకు బేసికల్గా ఈ క్యాటలిస్ట్లు ఏంటంటే దే ఆర్ గుడ్ అడ్జార్బెంట్స్. ఏంటవి? దే ఆర్ గుడ్ అడ్జార్బెంట్స్ అనమాట. అడ్జార్బెంట్స్, అడ్జార్బేట్ ఏంటండి? ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ అడ్జార్బింగ్ ద అదర్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ అడ్జార్బెంట్. Okay, the substance that is getting absorbed on the adsorbent is known as adsorbate అని పిలుస్తాం. సో దీని మీద ఏదన్నా వచ్చి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ప్రాసెస్లలో అన్నిట్లో కూడా ఫస్ట్ మనకి ఉన్న ఈ క్యాటలిస్ట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ ఇస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ గుడ్ అడ్సార్బెంట్. సో మన ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్, ఓకే, మన డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్, ఇట్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ, మన డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ గుడ్ అడ్సార్బెంట్. సో ఇది గుడ్ అడ్సార్బెంట్గా యాక్ట్ చేస్తే ఎందుకు మనకు ఈ ప్రాసెస్లో క్యాటలిస్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు త్వరగా రియాక్షన్ జరుగుతుంది, వై ద రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ అనే విషయం మనకు తెలియదు కదా. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇది గుడ్ అడ్సార్బెంట్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం హైడ్రోజనేషన్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ ఏదైనా కూడా ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ బాండ్ బ్రేకేజ్ అన్న విషయం మనకు అర్థమైంది. సో ఎప్పుడైనా కనుక రియాక్టెంట్స్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ అడ్సార్బ్డ్, సో ఈ అడ్సార్బెంట్ మీద ఇవి కానీ అడ్జార్బ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి ఇలా. సో ఇఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ అడ్జార్బ్డ్ ఆన్ టు దిస్ అడ్జార్బెంట్, మనకి ఇక్కడ ఇట్లా అడ్జార్ప్షన్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ బాండ్ ఏదైతే రియాక్టెన్స్లో ఉంటుందో ఇది వీక్ అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడు అడ్జార్ప్షన్ దీని మీద జరిగినప్పుడు, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్ క్యాటలిస్ట్ మీద జరిగినప్పుడు మనకి ఈ బాండ్ బిట్వీన్ ద రియాక్టెంట్స్ బికమ్ వీకర్. సో ఇప్పుడు బాండ్ బిట్వీన్ ద రియాక్టెంట్స్ కనుక కొంత వీక్ అయింది అనుకోండి, సో వీక్ అయినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇంత ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి. ఎప్పుడు? ఎటువంటి క్యాటలిస్ట్ అబ్జార్ప్షన్ జరగనప్పుడు. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఉపయోగించాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఈ క్యాటలిస్ట్ ఏం చేసింది? ఆ బాండ్స్ని వీక్ చేసేసింది. సో వీక్ చేసిందంటే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఏదన్నా ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి బాండ్ బ్రేకేజ్కి అంటే ఇంత ఎనర్జీ సప్లై చేయాలా లేదా దానికంటే తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలా? మీరే చెప్పండి. సో తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలా, ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలా? Can you tell me? Yes, Raina, I have switch off. So in front of me there are 10 different lights. దగ్గర 10 lights ఉన్నాయి నా ముందర. ఓకే, సో ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఐ వాంట్ యూ టు ఆన్సర్ దిస్, దెన్ వీ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ అడ్సార్బెంట్ మీద ఇది అడ్సార్బ్ అయితే ఈ బాండ్ వీక్ అవుతుందని చెప్పాం. సో ఇప్పుడు ఫర్దర్ బాండ్ బ్రేకేజ్కి మనం ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సింది వస్తుందా? లేదు సార్, తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే సరిపోతుందా? Can you tell me? Less or high energy I have to supply? One. ఒక్కరు ఆన్సర్ చేయండి, then we'll move on. I'm waiting for your answer. Yes. సో ఖచ్చితంగా మనకు తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ జరిగిపోతుంది. సో ఈ కేసులో మనం చూసినట్లయితే మన యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోయింది అనమాట.
ఇంతకుముందు ఎక్కువ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సింది వచ్చింది. ఇప్పుడు తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకు తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తున్నాం? ఈ బాండ్ అనేది ఆల్రెడీ వీక్ అయిపోయింది. ఇది వీక్ అయిపోయిందంటే బాండ్ బ్రేకేజ్ ఈజీగా జరిగిపోతుంది. ఇక్కడ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిన కారణంగా ఈ బాండ్ వీక్ అయింది కాబట్టి ఈజీగా మనకు బాండ్ బ్రేకేజ్ జరిగిపోతుంది. ఆ కారణంగా నేను కొంచెం ఎనర్జీ సప్లై చేస్తే సరిపోతుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో వన్ రీజన్ ఇస్ దే యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ అబ్జార్బెంట్స్. వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ వై దే యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ క్యాటలిస్ట్ అంటే దే యాక్ట్ యాజ్ good adsorbents. Okay, so this is the reason why we use them as catalyst. Important ante they show variable oxidation states. They show variable oxidation states. So mana metals lo chusam avi +1 +2 +3 +4 +5 +6 ila various oxidation states ni chupistayi. Okay, is this clear? So this is about the catalyst. సో క్యాటలిస్ట్ ఈ కారణంగానే వీటిని మనం క్యాటలిస్ట్గా ఉపయోగించుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో నౌ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ ఇస్ ఇంటర్స్టీషియల్ కాంపౌండ్స్. సో మనకున్న ఈ డిఏ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఇవి ఇంటర్స్టీషియల్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి. సో బేసికల్గా ఇంటర్స్టీషియల్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటంటే, సో మనకి మెటల్ ఉంటుంది కదా, సో ఇది మెటల్ అంటే బేసికల్గా అదొక క్రిస్టల్ లాటిస్ అయి ఉంటుంది. కరెక్టా? ఇది ఒక క్రిస్టల్ లాటిస్. సో ఈ క్రిస్టల్ లాటిస్ ఏదైతే ఉందో, ఈ క్రిస్టల్ లాటిస్ లోపల మనకు స్పేసెస్ ఉంటాయా, ఎంటీ స్పేసెస్ ఉంటాయా, వాటిని మనం వాయిడ్స్ అని పిలుస్తాం కదా. దిస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎంటీ స్పేసెస్. ఓకే, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ వాయిడ్స్. సో ఈ వాయిడ్స్లోకి ద ఆటమ్స్ లైక్ హైడ్రోజన్, కార్బన్, నైట్రోజన్ ఎంటర్ ఇంటూ దోస్ వాయిడ్స్, voids, and this will result in the formation of a non-stoichiometric compound. Non-stoichiometric compound form అవుతాయి. సో నాన్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ చేస్తాయి అంటే, ఓకే, సో ఈ వీటిల్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ Mn3n, సారీ Mn4n, ఓకే, Mn4n. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకు మ్యాంగనీస్ ఏదైతే ఇట్ డస్ నాట్ షో ఇట్స్ రెగ్యులర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. అలానే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్యాన్ టేక్ TiC. వాట్ ఈస్ దిస్? TiC. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఇంటర్స్టీషియల్, అంటే ఈ పర్టికులర్ వాయిడ్స్లోకి ఈ కార్బన్, నైట్రోజన్ ఇవి రావడం వల్ల మనకి నాన్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. సో ఈ నాన్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కాంపౌండ్స్ వల్ల మనకు వచ్చే ఉపయోగం ఏంటంటే దే హ్యావ్ సర్టన్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ వస్తాయి. They get some special properties. Konni special properties they attain. Okay, something like for example hardness. So example చూసినట్లయితే there is increase in hardness. Increase in hardness of a particular substance. అంటే బేసికల్గా ఇంటర్స్టిషియల్ కాంపౌండ్స్ ఏంటంటే they are hard అన్నమాట. So this is also one of the thing that will explain us that ఇంటర్స్టిషియల్ కాంపౌండ్స్ హ్యావ్ సమ్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్. అంటే మనకున్న ఎలిమెంట్ని తీసుకున్నప్పటికంటే కూడా వాటికి ఇనిషియల్గా మనం చూసే అవి చాలా డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్తో మనకు కనిపిస్తాయి. అండర్స్టూడ్? రైట్. సో అది ఇంకోటి ఏంటంటే దట్ ఇంక్రీజెస్ ద మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆల్సో. సో ఒక రకంగా సో ఈ ఎలిమెంట్స్లో మనకు ఎస్ అలాగే చెప్పినట్టుగా ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ దే విల్ షో హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఆల్సో. సో దే విల్ టెండ్ టు షో హై మెల్టింగ్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. They went to show what? So like Fe3H. Sorry. So other property, one more example is like there is an increase in high melting and boiling points. High melting point. అంటే నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ కంటే కూడా ఇవి మెల్టింగ్ పాయింట్స్ కొంచెం ఎక్కువగా చూపిస్తాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ విల్ హెల్ప్ అస్ ఇన్ మేకింగ్ ఎ డిఫరెంట్, అంటే దిస్ కుడ్ హెల్ప్. what I meant to tell is, so మనకు నార్మల్ మెటల్స్ కంటే ఇవి డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తున్నాయి కాబట్టి we can use them when they are needed in different places. Okay, so yes, we'll talk about alloys also. So ఒక రకంగా yes, alloys లాగా ఎలాగైతే మనం alloys ని మిక్స్ చేసినప్పుడు వాటికి డిఫరెంట్ స్ట్రెంగ్త్ కావచ్చు, హార్డ్నెస్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ వస్తాయో అలానే ఇక్కడ కూడా ఇంటర్స్టిషియల్ కాంపౌండ్స్కి ఎప్పుడైతే ఈ వాయిడ్స్లోకి ఇవి మనకు ప్రవేశిస్తాయో ఇలాంటి మనకు డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ అయితే మారుతాయి. హార్డ్నెస్ కావచ్చు, మెల్టింగ్ పాయింట్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ప్రాపర్టీస్ అయితే మనకు ఇక్కడ మారుతుంటాయి. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ఇంటర్స్టిషియల్ కాంపౌండ్స్ వి హావ్ డిస్కస్డ్.
Okay, so the other one is about, yeah, alloys కూడా చెప్తాను. I forgot the alloys. So alloys విషయానికి వస్తే ఈ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో they form alloys also. They actually form alloys. I'll do one thing, I'm just separating it here. So ikkade rastunnanu. It's very simple statement that I'm going to write. 1 minute. Okay. Okay, so alloys kuda ఈ ట్రాన్సిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో the D block elements, they form alloys. So alloys and ఏంటి బేసికల్గా they are actually formed by the mixture of other elements. Mixture of other elements. Mixture of other elements మిక్స్ చేస్తే మనకు alloys ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో అలాయిస్లో ప్రతిసారి మనకు మెటల్సే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ కుడ్ బి ఈవెన్ నాన్ మెటల్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద స్టెయిన్లెస్ స్టీల్, క్యాస్ట్ ఐరన్, వీటిలో అంతా కూడా మనకు కార్బన్ కంటెంట్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. Okay, so they are the mixture of the other elements which will give them some special properties. ఇలా మిక్స్ చేసినప్పుడు వీటికి కొన్ని స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, సో ఎందుకు దే యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ అలాయ్స్ అంటే దీనికి గల కారణం ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ దేర్ సిమిలర్ సైజెస్. వాటికి చాలా సిమిలర్ సైజెస్ ఉంటాయి. మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పోర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ వాటి సైజెస్ అనేవి చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి. ఆ కారణంగా ఏంటంటే వీటిని మనం బెటర్గా మిక్స్ చేయగలం. హెన్స్ దే గివ్ స్పెషల్ ప్రాపర్టీస్ టు దెమ్. హెన్స్ దే యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ అలాయ్స్ అనమాట. ఓకే, హాయ్ సన్నీ, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? సో ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 18 క్యారెట్ గోల్డ్ అండ్ ద 22 క్యారెట్ గోల్డ్? సో 18 క్యారెట్ గోల్డ్ ఎప్పుడు ఎక్కువగా దేనికి ఉపయోగిస్తారంటే డైమండ్ జ్యువెలరీ యూజ్ చేయడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తుంటారు అనమాట. హాయ్ మహమ్మద్, గుడ్ మార్నింగ్. యు ఆర్ న్యూ టు దిస్ సెషన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, కరెక్ట్? ఓకే, సో 18 క్యారెట్ గోల్డ్ ఎప్పుడు ఎందుకు ఉపయోగిస్తామంటే మనం డైమండ్ జ్యువెలరీ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. సో బేసికల్గా ఈ 18 క్యారెట్ గోల్డ్ మీరు కానీ చూసినట్లయితే చాలా సన్నగా చేస్తుంటారు. సో అంత సన్నగా చేస్తారు, ఎలా గట్టిగా ఉంటాయి అవి మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వాటి రోజ్ కలర్లో కూడా ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ గోల్డ్ కలర్, కొంచెం రోజ్ కలర్లో ఉంటాయి. కానీ 22 క్యారెట్ గోల్డ్ అయితే బాగా ప్యూర్ మంచి ఎల్లో కలర్లో ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ యువర్ గోల్డ్ కలర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం దాన్ని చూస్తానే మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే ఇది రోజ్గా ఉంది, ఇది గోల్డ్గా ఉందంటే ఇది 100% ఇది గోల్డ్ కలర్లో ఉన్న దాంట్లో మనకు గోల్డ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంది. ఎస్, అఫ్ కోర్స్ దట్ ఈస్ దేర్. అప్ టు 91 to 92% ఖచ్చితంగా మనకు గోల్డ్ ఉంటుంది దేంట్లో 22 క్యారెట్ గోల్డ్లో. మరి అదే కనుక 18 క్యారెట్లో గోల్డ్లో చూసినట్లయితే మనకు ఓన్లీ 75% మాత్రమే గోల్డ్ ఉంటుంది, మిగతాదంతా కూడా అలాయిస్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఈ అలాయిస్ యాడ్ చేసిందనంటే లైక్ యునో ఇట్ కుడ్ బీ సమ్ కాపర్ ఆర్ జింక్ ఆర్ సమ్ అదర్ మెటల్స్, క్రోమియం. సో ఇట్లాంటి మెటల్స్ యాడ్ చేసిన దానివల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ పర్టికులర్ 18 క్యారెట్ గోల్డ్కి ఇట్ గివ్స్ సర్టన్ స్ట్రెంగ్త్ టు ఇట్. సో దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో అందుకనే మనం చూడండి 18 క్యారెట్స్లో మీకు ఎంత సన్నగా చైన్స్ కావాలన్నా దొరుకుతాయి. అదే కనుక 22 క్యారెట్స్లో అయితే దొరకవు సరిగ్గా, ఎందుకంటే దే బ్రేక్ ఈజీలీ. సో ఆ గోల్డ్ క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు దట్ డజంట్ హ్యావ్, దాంట్లో కూడా అలాయిస్ ఉంటాయి, బట్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ దట్ certain properties that 18 karat gold has. That is, one is the strength anamata. Andukane those have, andukane cheptaru vallu. So they will tell you if you want to buy something in a very thin chains, that would be 18 karat gold. Okay, just a general example meeku cheptunna. Okay, is this clear? Yes, Azmat. Okay, is this clear? It is not pure gold, Pratyusha. Pure gold is not 22 carats. That is, dantlo kuda manaku konta alloys untayi anamata. Okay, it's only around 92% of it is actually gold. Okay, is this clear? Right. So now let's try to understand about the color. So మనం D block elements లో చూసినట్లయితే ఎన్నో ఎలిమెంట్స్ కలర్ ని చూపిస్తాయి. So many of the D block elements in their compounds they show colors, correct? సో బేసికల్గా ఒక కాంపౌండ్ గురించి మనం మాట్లాడినట్లయితే ఈ కాంపౌండ్కి అసలు కలర్ ఎలా వస్తుంది? సో మనం కాంపౌండ్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఈ కాంపౌండ్కి కలర్ ఎలా వస్తుంది అంటే దెర్ ఆర్ 3 different reasons why you will get. దాంట్లో ఫస్ట్ది ఏంటంటే డిడి ట్రాన్సిషన్ అని పిలుస్తాం. ఒకటేంటి డిడి ట్రాన్సిషన్. సో దిస్ ఈస్ నార్మలీ సీన్ ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్. సో కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో ఈ డిడి ట్రాన్సిషన్ చూస్తుంటాం అనమాట. ఓకే, అలానే ద అదర్ వన్ ఇస్ యూ హ్యావ్
చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఇంకొకటి చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మోస్ట్ ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ ద కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ లైక్ MnO4 ions. నేను చెప్తాను, ఓకే, లెట్స్ మీ నాట్ రైట్, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, అండ్ సిమిలర్గా ద అదర్ వన్ is through polarization అన్నమాట. ఇది ఎక్కువ అయానిక్ కాంపౌండ్స్లో చూస్తుంటాం. సో దిస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద అయానిక్ కాంపౌండ్స్, సో దిస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ ద కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, ఎక్కువగా ఇదే చూస్తుంటాం. ఓకే, సో బేసికల్గా కాంపౌండ్స్కి కలర్ ఈ కారణాల వల్ల వస్తుంది. ఓకే, ఎక్కువగా ఒకటి డిడి ట్రాన్సిషన్ వల్ల రావచ్చు, లేదంటే ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ వల్ల రావచ్చు, లేదంటే బికాస్ ఆఫ్ ద పోలరైజేషన్ వల్ల కూడా మనకు ఒక కాంపౌండ్కి కలర్ రావచ్చు. సో ఫస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ డిడి ట్రాన్సిషన్, అసలు డిడి ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో బేసికల్గా మనం ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ లేదంటే ఒక కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటి, బేసికల్గా మనకు కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్లో ఒక మెటల్ ఉంటుంది, అండ్ ఈ మెటల్లో మనకు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, అండ్ దిస్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ ఏ లైగ్యాండ్. సో లైగ్యాండ్ని దీన్ని మనం లెవీస్ బేసెస్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు, బికాస్ దే హ్యావ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనమాట. సో దిస్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ద కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ బిట్వీన్ ద మెటల్ అండ్ ద లైగ్యాండ్. ఓకే, ఇలా మనకు కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అయితే ఫామ్ అవుతాయి, కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వీ ఆల్రెడీ నో. సో ఎప్పుడైతే ఈ లైగ్యాండ్ ఉందో, ఈ లైగ్యాండ్ అనేది ఈ మెటల్ని అప్రోచ్ అవుతుంది కదా. సో ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో మనకు డి సబ్షెల్స్ ఉంటాయి కదా, కరెక్ట్. సో వీటిని మనం మామూలుగా అయితే డీజనరేట్ లెవెల్స్ అంటాం. ఎందుకు డీజనరేట్ లెవెల్స్ అని పిలుస్తాం, వీటికి సేమ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కారణంగా వీటిని మనం డీజనరేట్ లెవెల్స్ అని చెప్తాం అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్, సో వీటిని ఇలా డీజనరేట్ లెవెల్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇలా 1 2 3 4 5 వీటికన్నిటికీ ఒకటే కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని మనం డీజనరేట్ లెవెల్స్ అని మనం పిలుస్తాం అనమాట. సో కానీ ఈ లైగ్యాండ్ ఎప్పుడైతే దీన్ని అప్రోచ్ అవుతుందో, ద ఎనర్జీ ఆఫ్ దిస్ డీజనరేట్ లెవెల్స్ బికమ్ డిఫరెంట్. సో ఈ కారణంగా దిస్ స్ప్లిట్ ఏమవుతాయి, దే యాక్చువల్లీ స్ప్లిట్ అనమాట, దే యాక్చువల్లీ స్ప్లిట్. సో ఇలా డిఫరెంట్గా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. ఎప్పుడు స్ప్లిట్ అవుతాయి ఇలా, వెన్ దిస్ లైగ్యాండ్ ఇస్ అప్రోచింగ్ ద ఆర్బిటాల్స్. సో ఇక్కడ ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇలా స్ప్లిట్ అయిన కారణంగా, ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఇస్ మనకు కాంప్లెక్సెస్లో డిడి ట్రాన్సిషన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో డిడి ట్రాన్సిషన్ అనేది ఉండాలి అని అంటే బేసికల్గా ఒక లైగ్యాండ్ అనేది ఒక మెటల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు మనకి ఇది జరుగుతుంది. సో ఇలా మెటల్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు జరుగుతుంది, ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ జరిగిన కారణంగా ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనకేంటంటే దెర్ ఇస్ అన్ ఎనర్జీ గ్యాప్. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఎనర్జీ గ్యాప్, అవునా. సో వీటి మధ్య ఇక్కడ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉంది కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు కనుక దీంట్లో కనుక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్, సో దీనికి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కండిషన్ ఇస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, సో ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో మోస్ట్ ఆఫన్ ఇట్ లైస్ ఇన్ ద విజిబుల్ రీజియన్, ఇట్ లైస్ ఇన్ విజిబుల్ రీజియన్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్, సో ఇట్ అబ్జర్వ్ సమ్ ఎనర్జీ అండ్ ఇట్ గోస్ టు ద హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ హియర్. సో ఇలా హయ్యర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వెళ్తుంది. సో మళ్ళీ ఇట్ విల్ కమ్ టు దిస్, ఇట్ విల్ బి ట్రాన్సిషనింగ్ టు లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ హియర్. ఇలా ఎప్పుడైతే మరి లోయర్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్కి వస్తుందో ఇది ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ని రిలీజ్ చేస్తుందా. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇట్ గెట్స్ కలర్ అనమాట. ఓకే, సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఇస్ ఈ డిడి ట్రాన్సిషన్ జరగాలంటే మనకు మ్యాండేటరీగా అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండి తీరాల్సిందే. అండర్స్టూడ్, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఒక కాపర్ తీసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ కాపర్, సో కాపర్లో మనకి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 4s1 3d10, 4s1 3d10. అదే కాపర్ +1 అనుకోండి, ఇక్కడ మనకు 4s0 3d10 చూపిస్తుంది. అందుకని కాపర్ +1 సాల్ట్స్ ఇవి కలర్లెస్గా ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఆర్ కలర్లెస్, అవునా. సో అదే కనుక కాపర్ +2 చూడండి, వెన్ యూ ఆర్ లుకింగ్ అట్ కాపర్ +2 యూ విల్ సీ దిస్ యాజ్ 4s0 3d9 అనమాట. సో ఈ 4s0 ఈ కాపర్ +2 సాల్ట్స్ దే ఆర్ ఎ బిట్ బ్లూ ఇన్ కలర్, they have blue color in general. Okay, is this understood, clear? Any more doubts here? ఓకే, అండ్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్, దీనికి సంబంధించి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను చూడండి. సో మనం కానీ చూసినట్లయితే మనకు తెలిసిన విషయం చెప్తున్నాను. ఓకే, ఎప్పుడైనా అన్హైడ్రస్ CuSO4 అంటే అన్హైడ్రస్ CuSO4
అంటే బేసికల్గా అన్హైడ్రస్ CuSO4 అంటే which do not have any water molecules in it. Okay, so దీంట్లో there is no water of crystallization in this, so it is anhydrous copper sulfate. Okay, Sunny, anyone is there in the live? People are here, Sunny. సో అన్హైడ్రస్ CuSO4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీని యొక్క కలర్ ఏంటంటే కలర్లెస్. దీని యొక్క కలర్ ఏంటి? కలర్లెస్. కానీ ఇక్కడ కాపర్ +2 స్టేట్లో ఉంది కదా, సో కాపర్ +2 స్టేట్లో ఉండే దీనిలో అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా ఇది ఎందుకు కలర్లెస్? వై ఇస్ దిస్ కలర్లెస్? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐ విల్ షో యూ ద డిఫరెన్స్ నౌ. ఒక్కసారి దీంట్లో నేను వాటర్ యాడ్ చేశాను అనుకో, ఇఫ్ ఐ పుట్ వాటర్ టు ఇట్, ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ బికమ్ హైడ్రేటెడ్. సో ఇట్ ఇమ్మీడియట్లీ బికమ్స్ వాట్? హైడ్రేటెడ్ కాపర్ సల్ఫేట్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా దీనికి +2 స్టేటే ఉంటుంది, but it is blue in color. So what has changed in this? Water, addition of water has changed. So ikkada entante ee addition of water lo ikkada manaku splitting jaragatledu, because there is no ligand at all here, there is no coordinate covalent bond here, so here there is no splitting. Okay, కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ద వాటర్ విచ్ ఈస్ యాక్టింగ్, ఇక్కడ మనం వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, సో వాటర్ ఈజ్ అవర్ లైగాండ్ హియర్, సో దిస్ ఈజ్ అవర్ లైగాండ్, సో దిస్ హ్యాస్ స్ప్లిట్టింగ్. సో ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ జరిగిన కారణంగా మనకు DD ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ జరగాలి, ఇలా కాపర్ ప్లస్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్తో పాటు ఇక్కడ ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ జరగాలి. ఈ స్ప్లిట్టింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ యూ హ్యావ్ when you have this, when you have the ligand that is approaching the metal, appudu matram ila jarugutundi. Thank you Sunny, thank you so much. Is this clear? This is the first thing. Mari charge transfer ante ento chepta chudandi. So when it comes to the charge transfer, when it comes to the charge transfer vishayaniki vaste, okay, idi baga gavaninchanడి మీరు. So let's say for example నేను ఇక్కడ Mn+7 తీసుకుంటాను. Okay, that means for example I am taking MnO4 minus తీసుకోండి, MnO4 -1 తీసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ పరమాంగనేట్ అయాన్, అంతే కదా. సో ఈ పరమాంగనేట్ అయాన్లో మనకు మ్యాంగనీస్ కున్న ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? +7 ఉంటుంది. సో బేసికల్గా మ్యాంగనీస్ అయితే మనం ఏమి రాస్తామంటే ఇట్ ఇస్ 4s2 3d5. సో +7 అయితే ఏమవుతుంది? మ్యాంగనీస్ +7 అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు? ఇట్ బికమ్స్ 4s0 3d0. అవునా? Is this correct? 4s0 3d0. So ఇక్కడ మనకు there is no unpaired electron here, there are 0 unpaired electrons here, correct? So and at the same time the color of this is actually pink in color, correct? The color of this KMnO4 is pink in color, avuna? So ఇది pink color and at the same time there are 0 unpaired electron in this, correct? సో ఇది 0 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి, కానీ దీనికి కలర్ ఉంది. అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఓకే, మేబీ DD ట్రాన్సిషన్ జరిగిందేమో మనం అనుకోవచ్చు. మరి దీనికి కలర్ ఎలా వస్తుంది? హౌ ఇస్ దిస్ గెటింగ్ కలర్? సో దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఏంటంటే దీంట్లో మనకు యూ హ్యావ్ వాట్ ఆర్ ద అదర్ అయాన్స్ దట్ యూ హ్యావ్? O-2. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఆక్సిజన్ నుంచి, ఓకే, ఈ ఆక్సిజన్ నుంచి ఇట్ టేక్స్ ద ఎలక్ట్రాన్, ఇట్ టేక్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆక్సిజన్, takes electron from this oxygen. అందుకనే దీన్నే మనం charge transfer అని పిలుస్తాం. This is known as charge transfer. So because of this charge transfer, because of this unpaired electron that this manganese is getting from the oxygen, it becomes colored. So దీనికి ఈ charge transfer జరగడం కారణంగా it gets an unpaired electron, hence it becomes pink in color. Understood? The same goes with, okay, Cr2O7 2-. So Cr2O7 2- లో కూడా you will see that is dichromate ion. So dichromate లో కూడా మనకు chromium వచ్చి, so here chromium is again +6. So ఇది +6, here also there is no unpaired electrons. చూడండి, కావాలంటే చెక్ చేయండి, no unpaired electrons, but still it will show color because of this charge transfer. Understood? Is this clear? And ఇంకొకటి ఏంటంటే the other one is about the polarization. The other one is polarization. So ఇది ఎక్కువగా మనం ionic compounds లో చూస్తుంటాం. The best example you can take is AgCl, AgBr and AgI. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే
So can I say on moving from left to right, cations అయితే all has +1 charge, +1 charge, +1 charge. మరి anions కూడా -1, -1, -1 charge ఉంది. But can I say the size is increasing? Size of anions increase అవుతున్నాయి కదా. So size of anion increase అవుతుంది అంటే okay, the tendency for the anion to undergo polarization is increasing. ఒప్పుకుంటారా? So basically the tendency for the anion to undergo polarization is increasing. అంటే polarizability of the anion. సో anion కి polarizability ఉంటుంది, cation కి polarizing power ఉంటుంది. సో ఇక్కడ అన్నిట్లో polarizing power will be same for the cation because అన్ని Ag+. మరి anions విషయంలో polarizabilityకి వస్తే సైజ్ అనేది పెరిగితే polarizability పెరుగుతుంది. ఒకవేళ చార్జ్ అనేది పెరిగినా కూడా polarizability అనేది పెరుగుతుంది. సో polarizability అనేది పెరిగితే ఖచ్చితంగా మనకు polarizing power పెరిగి తీరాల్సిందే. మీకు polarizing power, polarizability వీటి గురించి క్లియర్ ఫుల్ ఐడియా కావాలంటే కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్ చూడండి, దాంట్లో వెరీ క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఎవ్రీ సింగిల్ పాయింట్. ఓకే, సో మనకు సైజ్ ఆఫ్ ద యానియాన్ ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనకు పోలరైజేషన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అవునా? సో హియర్ ద పోలరైజేషన్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇఫ్ ద పోలరైజేషన్ ఇంక్రీజెస్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద కలర్ కూడా ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇనిషియల్గా ఇదేమో వైట్గా ఉంటుంది, ఓకే, సో ఇదేమో కొంచెం వైట్గా ఉంటుంది, దిస్ ఈస్ పేల్ ఎల్లోగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఇస్ పేల్ ఎల్లో, this is complete yellow ga untadi. So basically the intensity increases with polarization. So here the intensity is increasing, intensity of color is increasing. So polarization karananga kuda manaku intensity of color anedi perugutundi. So these are the various things that gives color to the sir okasari explain cheyandi sir. Okay raina malli cheptaru. So basically ga manaku కలర్ అనేది 3 కారణాలుగా వస్తుంది ఎక్కువగా, డీడీ ట్రాన్సిషన్, ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్, పోలరైజేషన్ ద్వారా. సో డీడీ ట్రాన్సిషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ని ఒక లైగెండ్ అనేది అప్రోచ్ అయింది అనుకోండి, ఇది అప్రోచ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్లో మనకు ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, డి ఆర్బిటాల్స్. సో ఈ డి ఆర్బిటాల్స్ యొక్క ఎనర్జీస్ ఏమవుతాయంటే దే స్ప్లిట్. ఇంతవరకు డీజనరేట్ లెవెల్స్ అని పిలిచేవాళ్ళం, సేమ్ ఎనర్జీ అని చెప్పేవాళ్ళం, కానీ ఒక్కసారిగా ఇది అప్రోచ్ అయినప్పుడు వీటి యొక్క ఎనర్జీస్ అనేది మారిపోయి ఇలా స్ప్లిట్ అయిపోతాయి. సో ఇలా స్ప్లిట్ అయినప్పుడు మనకి దీంట్లో కనుక అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నట్లయితే ఇఫ్ యూ ఎగ్జైట్ ద అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇట్ గోస్ టు హయ్యర్ అండ్ మళ్ళీ కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఇది కొంత ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఆ ఎనర్జీ ఏంటంటే విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది, ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ అనేది విజిబుల్ రీజియన్లో ఉంటుంది. సో ఆ కారణంగా మనకు ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్కి అంటే ఈ ఎనర్జీ గ్యాప్ బేస్ చేసుకొని మనకు కలర్ అనేది ఎమిట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, మోర్ ఇస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దట్ కలర్ దట్ వుడ్ బి ఎమిటెడ్. ఓకే, సో ఇలా మనకు ఒక కలర్ అనేది వస్తుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్తో పాటు ఈ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరగాలి. సో ఇక్కడ మనకి దానికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను, సిఎస్ఓ4లో ఇక్కడ +2 స్టేట్ ఉంది, దీంట్లో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, కానీ బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్ కలర్. ఎందుకు కలర్ చూపించట్లేదు అంటే దీంట్లో స్ప్లిట్టింగ్ అనేది జరగట్లేదు. ఎందుకు స్ప్లిట్టింగ్ జరగట్లేదు అంటే బికాస్ దెర్ ఇస్ నో లైగాండ్ దట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ ద కాపర్. ఈ కేసులో అయితే వాటర్ ఇస్ ద లైగాండ్ దట్ ఈస్ అప్రోచింగ్ ద కాపర్. ఇక్కడ మనకు స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది విచ్ ఇస్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్. వాటర్ ఇస్ హియర్. అది దీని ఇంకా వీళ్ళ గురించి కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్లో ఇంకా బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బెటర్గా అర్థం చేసుకుందాం. సో ఈ కారణంగా మనకి ఇక్కడ స్ప్లిట్టింగ్ జరుగుతుంది, అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి దీనికి బ్లూ కలర్ అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ డీడీ ట్రాన్సిషన్. మరి ఛార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్లో చూసినట్లయితే మనకి MnO4 అయాన్ చూసినట్లయితే MnO4 వచ్చి పింక్ కలర్లో ఉంటుంది. సో అసలు ఈ MnO4కి పింక్ కలర్ ఎలా వచ్చింది? అసలు మనకి అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఓకే మేబీ డీడీ ట్రాన్సిషన్ జరిగిందేమో అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి డీడీ ట్రాన్సిషన్ జరగట్లేదు ఎందుకంటే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ అసలు లేదు. మరి ఎలా దీనికి కలర్ వస్తుంది అంటే టు అండర్స్టాండ్ దిస్ దీంట్లో MnO4- తో పాటు ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్లో నుంచి ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని ఇట్ గెట్స్ దట్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ బై ద ట్రాన్స్ఫర్, చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ ద ఆక్సిజన్ టు ద మ్యాంగనీస్ +1. సో మ్యాంగనీస్కి ఎలా ఎలక్ట్రాన్ వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద ఆక్సిజన్. సో అందుకని దీన్ని చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అని పిలుస్తాం అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద మ్యాంగనీస్ గెట్స్ ద అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ద కలర్ ఆఫ్ మ్యాంగనీస్ అండ్ ద సేమ్ రీజన్ ఇస్ ఫర్ క్రోమియం. సో క్రోమియం కూడా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సేమ్ రీజన్. ఇస్ దిస్ అండర్స్టూడ్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ హియర్? అండ్ అలానే యూ హ్యావ్ పోలరైజేషన్. సో పోలరైజేషన్ కారణంగా బేసికల్గా ఇది అయానిక్ కాంపౌండ్స్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కలర్ చూస్తే ఇది అయానిక్ కాంపౌండే, కానీ మనకు పోలరైజేషన్ పెరిగే కొద్దీ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ కలర్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఎల్లో ఉన్నది, ఇక్కడ పేల్ ఎల్లో, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ ఎల్లో. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో AgClలో కలర్ దేని వల్ల వస్తుంది అంటే ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద పోలరైజేషన్, బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ చార్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ద DD ట్రాన్సిషన్. అండర్స్టూడ్? కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్లో మాత్రం మనకు అక్కడ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద DD ట్రాన్సిషన్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ D బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్.
సో బేసికల్గా డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఉండే అన్ని ఏంటి చెప్పండి? ఆర్ దిస్ ఆల్ మెటల్స్? సో ఇవన్నీ కూడా మెటల్సే కదా? ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ మెటల్స్, రైట్? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ అగ్రీ విత్ మీ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ మెటల్స్? అవునా? ఆర్ దే ఆల్ మెటల్స్? ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ దే ఆల్ మెటల్స్? ఓకే. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఆల్ మెటల్స్, ఇవన్నీ మెటల్స్ అయినట్లయితే, ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ మెటల్స్, నౌ టెల్ మీ సంథింగ్, వాటి యొక్క ఆక్సైడ్స్ ఎలా ఉండాలి? దే షుడ్ బి బేసిక్, అంతేనా? దే షుడ్ బి బేసిక్ ఇన్ నేచర్, కరెక్ట్? అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో నాకు +1 నుంచి +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 ఆక్సైడ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. దీని గురించి మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. వీ న్యూ అబౌట్ దట్, కరెక్ట్? సో +8, ద మోస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆస్మియం ఆక్సైడ్, దట్ ఈస్ OSO4. సో +8 ఆక్సైడ్స్ కూడా ఫామ్ అవుతాయి. సో రకరకాల ఆక్సైడ్స్ అయితే ఇవి ఫామ్ అవుతాయి. సో సార్ దీని గురించి ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అంటే, దెర్ ఇస్ అ రీజన్ వై ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. మనము ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మీకు గుర్తున్నట్లయితే, సారీ, ఇన్ ద పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, సో పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో మీకు గుర్తున్నట్లయితే మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ హైగా ఉన్నట్లయితే, దట్ మీన్స్ ఐ కెన్ జస్ట్ సే పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో మీకు గుర్తున్నట్లయితే యాసిడిక్ నేచర్. సో యాసిడిక్ నేచర్ని ఆక్సైడ్స్లో కావచ్చు, లేదంటే ఆక్సో యాసిడ్స్లో కూడా, ఆక్సో యాసిడ్స్లో కూడా యాసిడిక్ నేచర్ వాస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. గుర్తుందా ఇది మీకు? సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ టేక్ SO3 is more acidic compared to SO2. గుర్తుందా? అలానే యూ కెన్ టేక్ ద ఆక్సైడ్స్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్. N2O5 is more acidic compared to N2O4 is more acidic compared to N2O3 is more acidic compared to this N2O2 is greater than N2O. Correct? Is this correct? So here it is N2O. ఎందుకంటే మోర్ ఇస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, మోర్ ఇస్ ద యాసిడిక్ నేచర్. గుర్తుంది కదా? సో ఇక్కడ మనకు ఈ డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో దెర్ ఆర్ సమ్ ఆక్సైడ్స్. సో దెర్ ఆర్ సమ్ ఆక్సైడ్స్ విత్ హై ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆక్సైడ్స్. దే ఆర్ acidic in nature. They are acidic in nature. So the best examples you can take here is Mn2O7, అలానే CrO3 కావచ్చు, అలానే V2O5 కూడా కావచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ వీ టేక్ దిస్ యాజ్ ద క్యాటలిస్ట్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్. సో కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్లో ఇది ఒక, వి టేక్ దిస్ యాజ్ ఏ క్యాటలిస్ట్. గుర్తుందా? డూ యూ రిమెంబర్ దిస్? సో ఇక్కడ మనకు దిస్ ఆల్ దిస్ 4, okay, so all these 4 are acting as good catalyst. So they are acting as acidic oxides. Acidic oxides laga act చేస్తున్నాయి. Whereas vanadium pentoxide, it is little bit of amphoteric in nature. So this is an amphoteric oxide. So amphoteric and it has more basic as well as acidic nature. దీనికి మాత్రం మన మిగతావన్నీ కూడా all of them are acidic oxides. సార్ మెటల్స్ అనేది బేసిక్ ఆక్సైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి కదా, మరి యాసిడిక్ ఆక్సైడ్స్ అని అంటున్నారంటే హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ ఇట్ అప్లైస్. మనకి ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దెన్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇట్స్ అసిడిటీ. సో అసిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఐ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ అ రివర్స్. అసిడిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు? హయ్యర్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, హయ్యర్ విల్ బి ద అసిడిటీ. సో హయ్యర్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, higher is the acidity. Understood? Is this clear? Any more doubts still here? So this is with respect to the oxides of S block, T block elements. Understood? Any more questions still here? So ikkada manaku idi acidic anamata. Okay? So ikkada manam chusinattlaithe ikkada chromium will show what is the oxidation state of Mn2O7. So Mn2O7 విషయానికి వస్తే మనకి ఇక్కడ Mn oxygen, Mn, and ఇక్కడ మనకు double bond oxygen. Okay, here double bond oxygen, double bond oxygen. Here also double bond oxygen, double bond oxygen, double bond oxygen. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే వీటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, because of this bond, this gets -1 +1, -2 +2, -2 +2. Again here also -2
+2. సో ఒక రకంగా ఇక్కడ +7, ఇక్కడ కూడా మనకు +7 వస్తుంది. సో ఇక్కడ +7 అంటే ఇక్కడ -2 వస్తుంది, ఇక్కడ -2, ఇక్కడ -2, ఇక్కడ -2. So here also this gets, sorry. So this is getting, because of this bond, this gets -1. So because of this, ఒక రకంగా ఇక్కడ manganese ఏమో +7 oxidation state, ఇక్కడేమో +6 oxidation state, ఇక్కడేమో +5 oxidation state అన్నమాట. So this is in their highest oxidation states, they are showing acidic nature. Okay, and అదే కనుక ఇక్కడ ఇవి చూడండి, if you are looking at this oxides of V2O5, this is V2O4. Oh, similarly ఇక్కడ V2O3. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దీని వీటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ +4 అండ్ దిస్ ఇస్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఓకే, సో +4 +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ ద +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అండ్ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఆబ్వియస్గా మనకు లోయర్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, దే టెండ్ టు బి లెస్ అసిడిక్. అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్. సో దిస్ ఈస్ బేసిక్, this is also less basic. Okay, whereas this becomes amphoteric anamata. Understood? This is how the acidic nature of the oxides in the D block elements. Okay, so now let's look at the most important thing, that is about the potassium dichromate. So we'll try to understand about the compounds of D block elements. So ఒకటి ఏంటంటే పొటాషియం డైక్రోమేట్, పొటాషియం పర్మాంగనేట్కి సంబంధించి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈ పొటాషియం డైక్రోమేట్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ ద క్రోమైట్ ఓర్ని యూజ్ చేస్తాం. సో వీ టేక్ FeCr2O4, సో విచ్ ఇస్ ఐరన్ క్రోమైట్ ఓర్. సో ఈ ఓర్ని తీసుకొని దిస్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ Na2CO3, that is sodium carbonate, in the open atmosphere. So this is done in the open atmosphere, okay, in the presence of oxygen. So this is the first reaction that we do. So ila chesinappudu manaki ikkada when it is fused, what do you get here is, okay, you get a chromate there, that is Na2CrO4, which is known as a chromate, and danto paatiga ikkada manaku you get Fe2O3 plus CO2 వస్తుంది. ఓకే, Fe2O3 plus CO2 అయితే మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన క్రోమేట్ ఉంది కదా, సో ఆఫ్టర్ దిస్ క్రోమేట్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్, సో వాట్ వీ డూ విత్ దిస్ క్రోమేట్ ఇస్ Na2CrO4. ఈ క్రోమేట్ని వెన్ ఇట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ ఇన్ ద యాసిడిక్ మీడియం, సో యాసిడిక్ మీడియంలో దిస్ ఫార్మ్స్ డైక్రోమేట్, దట్ ఇట్ ఫార్మ్స్ Na2Cr2O7, ఇలా డైక్రోమేట్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? అండ్ దిస్ డైక్రోమేట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద క్రోమేట్ ఇన్ ద యాసిడిక్ మీడియం. సో యాసిడిక్ మీడియంలో మనకి ఇలా డైక్రోమేట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద డైక్రోమేట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి, పొటాషియం డైక్రోమేట్. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ K2Cr2O7 అండ్ Na2Cr2O7 తీసుకున్నారనుకోండి, ఈ రెండిటి యొక్క సాల్యుబిలిటీ మనం కానీ గమనించినట్లయితే, దిస్ if I'm taking this as 1 and 2, 2 is more soluble than 1. 2 is more soluble అనమాట, more soluble than 1. అంటే 1 is very much less soluble. సో అప్పుడు నేను Na2Cr2O7ని తీసుకొని, if I just treat this with KCl, when this Na2Cr2O7 is treated with KCl, I get K2Cr2O7, which will undergo crystallization. ఎందుకు ఇది క్రిస్టలైజ్ అవుతుంది? బికాస్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆఫ్ స్మాలర్ సైజ్. అంటే ఇది ఇట్ ఈస్ లెస్ సాల్యుబుల్. ఇది చాలా లెస్ సాల్యుబుల్ కాబట్టి ఇది క్రిస్టలైజేషన్ జరిగి అక్కడ నాకు NaCl సొల్యూషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ సాల్యుబుల్, సో ఇట్ విల్ crystallize fast. Okay, understood? Is this clear? So this is how you obtain potassium dichromate. Okay, and next thing is about the interconversion of chromate to dichromate. So ఇక్కడ interconversion అంటే ఏంటంటే, okay, let me number it first thing. So first thing we are talking, this is the first reaction and this is the second reaction. So interconversion ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు అంతకుముందు మనము NaCrO4 తీసుకున్నాం. Okay, Na2CrO4, which is
sodium chromate తీసుకున్నాం కదా. So let's say for example here I am taking this K2CrO4, K2CrO4 which is a chromate. So this chromate in the acidic medium, okay, that is in the H plus medium. So let me write in the form of an ionic reaction. That is CrO4 2 minus in the H plus medium. మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే in the acidic medium it will result in the formation of Cr2O7 2 minus. Cr2O7 2 minus అయితే మనకు ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఇంటర్కన్వర్టబుల్. అసిడిక్ మీడియంలో అయితే ఇలా. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్. అండ్ అదే కనుక సేమ్ థింగ్ ఇన్ ద బేసిక్ మీడియం, దిస్ ఈస్ ఇన్ ద అసిడిక్ మీడియం. Okay, అదే కనుక if you are looking in the basic medium, the same Cr2O7 2 minus with OH minus ions in the basic medium చూసినట్లయితే it exists as CrO4 2 minus. So it depends upon the pH. So based on the pH value, it will exist in one form. Okay, so acidic medium lo it exists as Cr2O7 2 minus. Basic medium it exists as CrO4 minus, which is known as a chromate ion. So ikkademo idi dichromate, okay, whereas this is the chromate anamata. Is this clear? Any more questions still here? Is it clear? Did you understand with the methods? Any more questions? Okay, and similar ga entante, okay, so if you are looking at the structures, so video structures చూసినట్లయితే మనకు oxygen, chromium, double bond oxygen, O with a negative charge, here double bond oxygen. Similarly here also double bond oxygen, O minus, and here is it, this is Cr2O7 2 minus అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, మరి CrO4 అంటే you will have chromium, double bond oxygen, here is the one O minus and here is the other O minus, which is tetrahedral structure. ikkada ila Cr2O7 2 minus, CrO7 2 minus. So prati chota renditlo kuda chromium will have +6 oxidation state. So ikkada +6, sorry, here it is +6 and there also it is +6. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Okay, any questions? Okay, this is chromate, this is dichromate. Okay, 1 minute. This is dichromate and this is chromate. Clear? Any more questions still here? Is this understood? So these are the two ways that we obtain the chromates and dichromates. Okay, so the next thing is about their properties. So acidic medium lo manam ganaka ee chromate ni chusinattlaithe it forms Cr+3. So if you are looking at this, it is acting, see basically ga ee K2Cr2O7 edaithe undo, okay, so this has an oxidation state of +6, which is maximum oxidation state. So when it has a maximum oxidation state, this will have the tendency to decrease its oxidation state. So hence, if it is ready to undergo reduction, that is nothing but reduction. If it is ready to undergo reduction, that will act as a good oxidizing agent. So this is acting as a good oxidizing agent. So K2Cr2O7 in acidic medium, it acts as a good oxidizing agent. So when this K2Cr potassium dichromate reacts with iodine, so basically if you are looking at this two half reactions ga తీసుకుంటున్నాను నేను. Okay, one is this half reaction. So ఇక్కడ మనకు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ this is present in which state? So ఇక్కడ Cr2 రెండు chromiums ఉన్నాయి కాబట్టి what is the overall change in oxidation state? So overall change in oxidation state ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అడిగితే రెండు chromiums కి అకౌంట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ టోటల్ 12 వస్తుంది. సో +12 నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది +6కి వస్తుంది. సో చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేటస్ +6. సో ఇక్కడ మనకు ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద మాలిక్యూల్. ఒక మాలిక్యూల్లో ఎన్ని ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టే మనం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని కనుక్కోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఒకటే క్రోమియం తీసుకుంటే తప్పు అవుతుంది. యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ బోత్ ద క్రోమియమ్స్. ఎందుకు బోత్ ద క్రోమియమ్స్ తీసుకున్నాము? బికాస్ ద క్రోమియం ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద ఆటమ్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్, దెన్ ఓన్లీ సింగిల్ క్రోమియం తీసుకుంటాం.
సో కానీ ఆటంలోనే మనకు 2 chromiums ఉన్నాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద ఓవరాల్ చేంజ్ ఇన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అక్రాస్ దిస్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్. సో ఇక్కడ 2 chromiums కాబట్టి ఇక్కడ 2 రావాలి. సో హెన్స్ వీఆర్ టేకింగ్ 12 + 6. సో ఇక్కడ మనకి ఏం జరిగింది, రిడక్షనే కదా. సో దిస్ ఇస్ రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్. ఓకేనా. సో ఇది మనకు రిడక్షన్ హాఫ్ రియాక్షన్. ఓకే. సో మరి ఆక్సిడేషన్ హాఫ్ రియాక్షన్ రాయాలంటే ఫ్రమ్ అయోడైడ్ టు అయోడిన్. సో అయోడైడ్ టు అయోడిన్ అంటే ఇక్కడ నాకు అయోడైడ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ యాజ్ I-1 అండ్ దట్ ఈస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ వాట్, I2. అంతే కదా. సో I2 ఫామ్ అవుతుందంటే ఇక్కడ 2 I కావాలి ప్లస్ 2 electrons. కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ద రియాక్షన్. బట్ ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, ఇస్ దిస్ డన్? ఇక్కడ నాకు 6 electrons ఉన్నాయి, ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా నేను 6 electrons కావాలి కాబట్టి నేను దీన్ని I multiply it with this 3. So my equation becomes 6I-1, that is resulting in the formation of 3I2 plus 6 electrons. So ఇప్పుడు ఈ 2 equations నేను యాడ్ చేశాను అనుకోండి, I get the actual equation for the reaction of iodine with the dichromate. Understood? And similar ga for the tin. So if I'm allowing it to react with the tin, that is Sn plus 2. So ఇక్కడ Sn plus 2 state లో ఉన్నది, it is forming what, Sn plus 4 plus 2 electrons. So if you want to write the overall reaction here, ఇక్కడ complete reaction రాయాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మళ్ళీ మనం 6 electrons తీసుకురావాలి. So I multiply it with what, again 3. So this becomes 3Sn plus 2. That will result in the formation of 3Sn plus 4 plus 6 electrons. Is this clear? So you don't need to add cheste, I will get the actual equation for the oxidation of tin plus 2 to plus 3. అంటే basically ఇది oxidation reduction half cell, ఇదేమో oxidation half reaction. Understood? Is this clear? So this is what is happening. మరి సల్ఫైడ్ విషయానికి వస్తే, so here you have H2S, that is resulting in the formation of S plus H plus plus, so here it is sulfur, so yes minus 2 it is forming, here it is 2H plus, so ikkada 2 electrons ravali. Okay, so this is the overall process, right? So if this is the case, ikkada నాకు 2 electrons got, I have to ensure that I have to get 6 electrons to add the equation. So if I multiply this whole thing with 3, నాకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అప్పుడు 3H2S, that will result in the formation of 3 sulfide plus 6H plus plus 6 electrons. So this is the overall reaction with the sulfide, hydrogen sulfide తో ఇలా రియాక్ట్ అవుతుంది. అదే కనుక if you are looking at the iron, okay, let's say for iron, what is for iron, Fe plus 2 to plus 3. So Fe plus 2 state nunchi it is resulting in the formation of Fe plus 3 by losing 1 electron, that is undergoing oxidation. కానీ ఇక్కడ 6 electrons తీసుకురావాలి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, I will multiply this whole thing with 6. సో అప్పుడు నాకు 6 Fe plus 2, that will result in the formation of 6 Fe plus 3 plus 6 electrons. Understood? Is this clear? ఇలా మనకు ఆక్సిడేషన్ అయితే జరుగుతుంది. Okay, so these are the various properties about the potassium dichromate. Any doubt still here? Is there anything you do not understand? You can ask me, I'll respond to your questions. I'll give you 1 minute. Just let me know if there is anything you do not understand. Ledante next thing we'll move on to potassium permanganate. Okay, so potassium permanganate we'll discuss next. Is this clear? Please tell me in the chat, is this clear? Any more questions still here? Any more questions? I'm sorry. Okay. Okay. Right. Okay, nice. Okay, now we'll move on to understanding about the, okay, uses is there. So it is actually acting as a good oxidizing agent kada. So because of this oxidizing nature, because it is acting as a good oxidizing agent, it is used in the preparation of this azo compounds anamata. Okay, so that is one of the use of potassium dichromate. Okay, and next thing is about the potassium permanganate. So ఈ potassium permanganate మనం 3 రకాలుగా explain, we will actually manufacture.
So one is the laboratory method and the other one is the industrial method, how we manufacture this potassium permanganate. So if you are looking at the first method, first fusion of MnO2. So manganese dioxide, it is fused with an alkali, that is you can take any alkali, like for example if I am taking KOH. Okay, so this with an oxidizing agent you could use chestam. So oxidizing agent ante we use oxygen here, which is oxygen is used as an oxidizing agent. Oxidizing agent ga దీన్ని మనం ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. Okay, so this will result in the formation of manganate అనేది మనకు అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. So MnO2 is resulting in the formation of here K2MnO4 అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. Okay, what is formed from this? You get manganate from this. MnO2 will result in the formation of K2MnO4. Okay, is this clear? Is this clear? So ఇక్కడ +4 నుంచి it goes to +6. Okay, so before I tell you what is manganate, so this is permanganate ion అంటే MnO4 -1, manganate అంటే MnO4 2-. సో ఇక్కడ మనకు ఈ manganate ion లో మనకు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే manganese double bond oxygen, here it is O- and here it is again O-. So this is manganate ion anamata. Okay, so this is basically green in color. Okay, what is the color here? This is green in color. మరి permanganate అంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే MnO4, so Mn double bond oxygen, here is the other O-. So this is manganate. This is manganate ion which is having -2 charge. This is permanganate which is having -1 charge, which is actually purple in color, or you can just say it as the pink in color. Okay, is this clear? Any doubt still here? 1 minute. Okay, and here this is pink or purple, you can say. Any more questions still here? Okay, so తర్వాత ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయిన ఈ పొటాషియం manganate ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఇన్ ద acidic medium it will undergo disproportionation. సో హియర్ ఇక్కడ మనకి ఇది +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉంటుంది చూడండి. సో ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ఇట్ దిస్ ఇస్ అట్ +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే హియర్ ఇట్ ఇస్ -2 +2 -1 +1 సింగిల్ బాండ్ కాబట్టి ఇక్కడ -2 +2. ఓకే, ఇక్కడ -1 +1. సో ఓవరాల్గా దీనికి +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. సో when you are taking this MnO4 2-, so in the acidic medium, that is in the acidic medium, so ikkada manaku this will result, it will undergo disproportionation. So ikkada manaku it will result in the formation of KMnO4 which is having +6 or +7 oxidation state. దాంతో పాటుగా మనకి ఇక్కడ MnO2 కూడా ఫామ్ అవుతుంది which is having +4 oxidation state. Okay, so it will undergo disproportionation, right? So this is how KMnO4 is obtained by disproportionation. Okay, that is with the acidic medium. This is with the acidic medium. Okay, right? So is this clear? Any more questions? So next thing is in the alkaline medium. So alkaline medium lo chusinattlaithe it is electrolytic oxidation of manganate. So same thing akkada kuda manam em chestamante the manganate is treated with KOH ante oka alkali tho treat chestam. It could be any alkali and then it is treated with an oxidizing agent. So oka oxidizing agent tho manam treat chesin tarvata we obtain, okay, so then we obtain MnO4 2- ion anamata. Okay, so here we obtain what? MnO4 2- ion. So the second process lo chusinattlaithe ikkada kuda same thing. Oh, 1 minute, I didn't add water. Okay, here also I have to add water. Okay, so next thing is with the second one is the industrial method. The industrial method lo entante manam ikkada same, we take MnO2, so here we add an alkali, ఏదో ఒక alkali మనం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ.
Okay, so this alkali with the oxidizing agent. ఒక ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ని తీసుకుంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇక్కడ ఓకే, సో దిస్ కుడ్ బి Can you hear me now? Now can you hear me? Sorry, there is an issue with my mic. Okay, there might be some resound, okay? There might be some resound. So there is an issue with my mic, as I told you. Okay, I'm really sorry about that, guys. Okay, so there is an issue with my mic. Just a minute. Okay. Just a moment. I don't know, there is some issue with the mic. All right. Okay. So I hope this we can continue. Okay. MnO4. Oh, sorry. So here it is H plus. So this is Mn plus 2. So where manganese is in the plus 2 oxidation state, here it is H plus. Okay, right. So next thing is, next thing is the acidic nature of this potassium permanganate. Okay, please, I hope you understand there is an issue with my mic. So I am just
directly speaking so that I don't, okay, you want me to explain it again. So here first thing ఏంటంటే we have spoken about the preparation of this potassium permanganate. So here MnO2 is reacting with KOH and we are using oxygen as the oxidizing agent అంటే open air లో చేస్తున్నాం. సో ఇది ఏం ఫామ్ అవుతుంది, manganate తో పాటు వాటర్ ని ఫామ్ చేస్తుంది, that is MnO4 is formed here. Okay, so what is formed, it is K2MnO4 is formed here. Okay, sir, మళ్ళీ చెప్పండి. Yeah, for sure I am explaining it again. Okay, మరి K2MnO4 in acidic medium it is resulting in the formation of KMnO4 plus MnO2 plus O2. అంటే ఇక్కడ disproportionation జరుగుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడేమో +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది. సో +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ నుంచి okay +6 నుంచి +7 there is an increase in oxidation state, it is oxidation. అలానే +6 నుంచి there is a decrease in oxidation state, that is reduction. So ఒక రకంగా ఇది disproportionation reaction in the acidic or neutral medium మనం చేస్తాం. So that will result in the formation of KMnO4. So this is the laboratory method. So next method ఏంటంటే it is through the electrolysis. So that is a industrial method. So ఈ మెథడ్ లో ఏంటంటే మనం MnO2 it is treated with an alkali or an oxidizing agent. ఒక oxidizing agent తో ట్రీట్ చేసి that will obtain manganate వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఈ manganate ని మనం ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్ ఎలా చేస్తామంటే త్రూ ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తాం. సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ ఆక్సిడేషన్ ఇస్ డన్ టు కన్వర్ట్ దిస్ manganate టు permanganate. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద laboratory method. అండ్ ఇంకొక మెథడ్ ఏంటంటే ఆన్ ట్రీటెడ్ విత్ దిస్ పెరాక్సీ యాసిడ్. సో ఈ పెరాక్సీ యాసిడ్ తో మనం ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఓకే ఈ పెరాక్సీ యాసిడ్ తో మనం ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ that will result this Mn+2 when it is treated with H2S2O8 it will result in the formation of MnO4 -1 plus it is converted into a sulfate plus H plus is formed here. So you got +2 this is acting as what, it is acting as an oxidizing agent. Mn+2 ni +7 ki మార్చేస్తుంది ఇక్కడ, whereas this is undergoing reduction. So this is a peroxy acid. Okay, is this clear? Any questions still here? Okay, so this is a disulfate, peroxy disulfate. So next thing is about the properties. So properties విషయానికి వస్తే మనకి ఇక్కడ acidic medium లో చూసినట్లయితే this is how it would behave. సో ఒక రకంగా మనకి ఇక్కడ acidic medium చూస్తే okay, so this is in the acidic medium. So in the acidic medium you have what, MnO4 -1 plus 8H plus 5 electrons, that is resulting in the formation of 2Mn plus 2 plus H2. Okay, so this is acting as a good oxidizing agent. And ఇంకోటి ఏంటంటే permanganate it acts as a good oxidizing agent in acidic medium compared to of the neutral medium. Neutral medium కంటే acidic medium, neutral medium, this is more better oxidizing agent in acidic medium compared to basic and neutral. Okay, is this clear? So ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే in the acidic medium you can see here iodide is converted, that is I-1 is converted into I2. Okay, so this is oxidation here that is happening. Okay, similarly again you have to balance the equation to actually convert this, to add this both the equations. Okay, plus 1 electron and sorry plus 2 electrons. Okay, and the next thing is here the oxidation of sulfide. So sulfide here it is what, SO3 2 minus is converted into SO4 2 minus. Okay, so this is the oxidation of sulfide to sulfate, and then you have oxidation of sulfide to sulfur, that is S-2 is converted into sulfide and Fe+2 to Fe+3, Fe+2 to Fe+3 ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. Okay, and with that you have అదే oxalate ion తీసుకున్నట్లయితే that is you have this oxalate ion, that is C double bond O minus C double bond O minus. So this gets converted into CO2, 2CO2 plus 2 electrons. So this is what happens for an oxalate ion. And similarly nitrite is converted into nitrate, that is NO2 is converted into NO3 minus 1, that is nitrate. Understood? Is this clear? Any more questions still here? Okay, so these are the various properties. Okay, adhe ganaka if you are looking in the same reaction in the neutral medium, sorry, in the little basic medium lo chusinattlayite, basic or neutral medium,
ఓకే బేసిక్ ఆర్ న్యూట్రల్ మీడియం లో కానీ తిరిగి చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు IO3 minus 1 ఫామ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ IO3 minus 1. Instead of iodine it will form IO3 minus 1. Okay, and similar ga thiosulfate, that is S2O4. Okay, sorry, it is S2O3 2 minus. S2O3 2 minus in the basic medium. In the basic medium, it will result in the formation of SO4 2 minus. Okay, is this clear? These are the various properties of KMnO4 and these are the various properties of KMnO4 as well as K2Cr2O7. Okay, and then uses such as again this is used as an oxidizing agent and it is used in the used as a bleaching agent in the textile industry. Okay, so this concludes the session. I hope everything is clear. Meeku edaina doubts unte adagachu or else we'll move on to the next topic. Okay, yes, sure. Okay, so you're asking about the properties. So properties vishayaniki vaste permanganate in the acidic medium, it acts as a good oxidizing agent compared to basic and neutral medium. So the acidic medium lo iodide is converted into iodine. Similarly, sulfide is converted into sulfate. Sulfide is converted into sulfur. So iron +2 is converted into +3. Oxidation, ఎందుకంటే ఇది oxidizing agent కాబట్టి. So here similarly oxalate ion is converted into carbon dioxide and then nitrite to nitrate. Okay, and అదే కనుక basic medium లో అయితే iodine it will form IO3 minus. It will not form iodine. Instead of iodine it will form IO3 minus. I minus 1 is converted into IO3 minus. So I'll write it here. This I minus 1 in the basic medium, it is converted into IO3 minus 1. Okay, so these are the various properties. Okay, hi Padmavati. Sir, class అయిపోయిందా సార్? PDF link పెట్టండి. Sure గా Sindhuja, I'll not be posting right away. Okay, so my team, they'll be working back and they'll be sharing you the notes. Okay, so don't worry about it, you will get the notes today for sure, it is my promise. Considering I'll ensure that you are receiving the notes by today. Okay, now is this clear? Swarjan, is it clear? Any questions, Swarjan? Any more questions? Swarjan, any questions? Okay, thank you so much. So if you have any more questions, you can ask me, or else we'll end the session in the next few minutes. Okay, so one thing is I haven't written for this general equation, right? So you can mark the same MnO4 minus 1 plus, okay, 4H plus. So 1 minute. So here it is. Yeah, 4H plus 3 electrons, that will result in the formation of MnO2. Okay, this is in the basic medium. This is in the basic medium reaction. Okay, so again in neutral medium lo chusinattlaithe MnO4 minus 1, it will result in the formation of MnO4 2 minus. So permanganate is converted into manganate. Okay, so this is in the neutral medium. Okay, these are the equations. So where both are the these are the reduction half reactions. These are the reduction half reactions. Okay, is this clear? So we have written for the, here also this is the reduction reaction in the acidic medium. So you just have to add this, balance it, add this, then you get the required answers. Okay, oh, magnetic moment, yes, Chanakya, you asked me about the magnetic moment, correct? I'll explain you about the magnetic moment. So magnetic moment vishayaniki vachesariki, magnetic moment, so ఇది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే based on the number of unpaired electrons మీద డిపెండ్ అవుతుంది. Unpaired electrons మీద ఇది డిపెండ్ అవుతుంది అన్నమాట. Okay, so it is, if you are taking the based on the unpaired electrons ante, so basically గా మనం ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. Let's say I am taking manganese. So manganese తీసుకుంటే దీని యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, the outermost electronic configuration ఏమంటది ఇక్కడ నాకు ఆర్గాన్ తో పాటుగా you will have 4s2 3d5 అని ఉంటుంది, అంతే కదా? 4s2 3d5 will be there.
Okay, unpaired electrons entered. Yes, I'll show you Chanakya. Okay, so you got first thing, this is Mn. So Mn will show variable oxidation states. Mn plus 2 కావచ్చు, అలానే Mn plus 4 కావచ్చు, అలానే Mn plus 7 కావచ్చు. సో ఈ మూడిటికి చూద్దాం what will be the magnetic moment for this ions. సో ఈ ions కి magnetic moment ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం. Okay. మళ్ళీ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ లో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ సమ్ టైమ్స్ పేరింగ్ జరిగినప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గిపోతే ఆ టైంలో మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్ అనేది ఉండదు కూడా. ఓకే, అది కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ లో మనం మాట్లాడదాం. సో సమ్ టైమ్స్ దెర్ ఇస్ పేరింగ్ దట్ అకర్స్ వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ లైగాండ్ దట్ ఇస్ అప్రోచింగ్ దిస్ అయాన్. దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు, ఓన్లీ అయాన్స్ గురించి మాత్రం మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఓకేనా చాణక్య? దాని గురించి నెక్స్ట్ చాప్టర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ లో తెలుసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం ఏంటంటే ఓన్లీ ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించి చిన్న సెషన్ ఉంటుంది. ఓన్లీ దాంట్లో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అవి మాత్రమే మాట్లాడతాం. So next we will immediately move on to coordination compounds. Okay. Hi book live, good morning. So is this clear? Okay. So ఇక్కడ Mn plus 2 చూసినట్లయితే నేను ఎప్పుడు కూడా ఏం చేశానంటే ఎలక్ట్రాన్స్ అడిషన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్. అవునా? సో నేను కనుక ఎలక్ట్రాన్ ని యాడ్ చేయాలి ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ లో అంటే ఇట్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్. సో ఈ ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ దేన్ని ఫాలో అవుతుంది? బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీస్. So increasing order of energy ఆఫ్ బౌ principle is again based on the n plus L rule based చేసుకొని మనం చెప్తాం. కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ యాడెడ్ ఇన్ టు ద షెల్స్. సో దీంట్లో మనకు 25 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయండి. ఎందుకు ఇక్కడ 4s2 3d5 అని ఉంటుంది, ఎందుకు 3d7 ఉండకూడదు అంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై ఇట్ విల్ ఫాలో దిస్ కాన్ఫిగరేషన్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఫిల్ చేస్తాం. సో Mn plus 2 ఫార్మ్ చేయాలంటే నేను ఆబ్వియస్ గా Mn లో నుంచే కదా ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలి. సో ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసేయాలి అని అంటే ఎక్కడి నుంచి తీయాలనేది క్వశ్చన్. సో బేసికల్ గా ఇప్పుడు 3d5 లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీయాలా లేదా 3d4s2 లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్స్ తీయాలా? సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎనర్జీస్ ఇలా ఫిల్ అయింది. సో లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ నాకు ఇక్కడ 3d5 ఎలక్ట్రాన్ అనేది లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. సో అలా అని నేను ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి అంటే 3d5 నుంచి తీస్తానా 4s2 నుంచి తీస్తానా? మీరే చెప్పండి. Can you please tell me where should I remove the electron from? So ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుని ఎలక్ట్రాన్ అడిషన్ is based on n plus L rule. అదే కనుక ఎలక్ట్రాన్ రిమూవల్ is based on the valency shell. Electron removal is always based on valency shell. Based on valency shell. సో వాలెన్సీ షెల్ లో నుంచి ఫస్ట్ మనం ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి. అంటే ఇక్కడ 4s2 3d5 లో నుంచి ఏది మన వాలెన్సీ షెల్? దిస్ 4s రిప్రజెంట్స్ దట్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద వాలెన్సీ షెల్. సో అందుకని మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి తీయాలి? అక్కడ 4s లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయాలి. సో Mn plus 2 అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ తీయాలి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీయాలి. సో ఫస్ట్ వాలెన్సీ షెల్ లో ఇక్కడ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీస్తాను. అప్పుడు నాకు ఇక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది? ఆర్గాన్ 4s0 3d5 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు నంబర్ ఆఫ్ అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయి. సో హియర్ ద నంబర్ ఆఫ్ 5 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? సేమ్ 5 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్? వెరాజ్ Mn plus 4 చూసినట్లయితే ఇక్కడ నాకు 4 ఎలక్ట్రాన్స్ తీయాలి. మ్యాంగనీస్ నుంచి +4 అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలి. ఇక్కడ ఓకే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తారు. మరి 3d5 లో నుంచి ఇంకో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీయాలి కదా. ఎస్, ఒకవేళ నేను 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేస్తే ఇది నాకు ఏమవుతుంది చెప్పండి? So obviously it will form argon 4s0 3d3 అవుతుంది కదా, ఎందుకంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసాం కాబట్టి. So this will be all, how many unpaired electrons ఉంటాయి 3d లో? Obviously only 3 unpaired electrons అనేవి మనకి ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, మరి Mn plus 7 లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆర్గాన్ 7 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలి. సో 7 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఫస్ట్ వాలెన్స్ షెల్ లో తీసేస్తాను, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసాను. సో తర్వాత దేంట్లో నుంచి తీయాలి? 3d లో నుంచి తీయాలి. 5 ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే అప్పుడు నాకు అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నాకు వచ్చే కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? ఆర్గాన్ 4s0 3d0. హెన్స్ ఇక్కడ నాకు 0 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో వీటి యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్స్ జస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను? ఇట్ ఇస్ టేకెన్ ఇన్ బోర్ మ్యాగ్నెటాన్స్. సో ఇక్కడ నాకు మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, ఓకే, magnetic moment is equal to, I can take this as square root of n into n plus 2 anamata. Okay, based on this I will substitute, I will get the magnetic moments for all this. Understood? Is this clear? Any more questions here? So here 5.9 vastadi, 5.9 vastadi. So here you will get 3.84, here it is 0. So ila manam magnetic moment ni calculate chestam. Understood? Chaniki ardhamainda? Did you understand this? Any more questions till here? Did you understand this, or do you want me to explain anything, Chanakya? Or else we'll end the session in the next 1 minute.
1 to 2 minutes. We'll end the session. If you have understood what is the meaning of magnetic moment, ఎలా calculate చేయాలి సార్ NP6 నుంచి రిమూవల్ చేయకూడదు NP6 నుంచి రిమూవల్ చేయకూడదా సార్ సో ఎప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ రిమూవల్ అంటే లాస్ట్ షెల్ నుంచి తీయాలి అంటే 1s లో లాస్ట్ తీయాలి 2s లో నెక్స్ట్ లాస్ట్ 2p దిస్ ఇస్ లెస్ దాన్ 3s 3p 3d తర్వాత మళ్ళీ 4s 4p 4d and so on ఇలా ఉంటుంది 4s 4p 4d and so on so this is for the removal of electrons the removal of electrons so this is based on the valency shell అంటే ఇక్కడ distance from the nucleus so this is based on distance from nucleus సో మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ s ఆర్బిటల్ న్యూక్లియస్ దగ్గరలో ఉంటుంది కంపేర్ టు ఇక్కడ 3 లో s 3s 3p 3d లో నేను 3d రాశాను ఎందుకంటే 3d దూరంగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడం ఈజీ కంపేర్ టు 3p కంపేర్ టు s ఎందుకంటే పెనిట్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ s is greater than p is greater than d ఇలా మనం ఎలక్ట్రాన్స్ రిమూవ్ చేస్తాం అదే అడిషన్ అనుకోండి సో అడిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇట్ విల్ బి వాట్ 1s 2s 2p 3s 3p 4s then comes 3d and then so on so this is absolutely based on what this is what addition of electron is like this so addition of electron ila chestam so ఇది based on distance so first అన్ని 3 లు అయిపోతేనే మళ్ళీ 4s 4p 4d 4f తర్వాత 5s 5p 5d 5f తర్వాత 6s 6p 6d 6f కానీ ఇక్కడైతే మనం అలా కాదు this is completely based on the addition of electrons this is based on Aufbau principle this is what based on Aufbau principle అంటే n plus l rule అన్నమాట n plus l rule so this is how the removal takes place this is how the addition of electrons takes place is this clear okay thank you so much Varjan is this clear చానికి అర్థమైందా నీకు ఇప్పుడు సో మనం ఎలక్ట్రాన్ ని అడిషన్ చేయాలి అని అంటే ఇలా చేస్తాం దీన్ని ఫాలో అవుతాం సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఓకే సో 4s2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాతే మనకు 3d లో ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్లింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే కానీ రిమూవల్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఫస్ట్ 4s2 లోనే మనం తీసేస్తాం ఎందుకంటే ఇదే మనకు న్యూక్లియస్ నుంచి దూరంగా ఉంది సో దీంట్లో నుంచి మనకు ఎలక్ట్రాన్ తీయడం చాలా ఈజీ అన్నమాట అండర్స్టూడ్ ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ So we will conclude the session below. ఎవరైనా గనుక ఇంకా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ నోట్స్ అయితే ఐ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఇట్ బై టుడే సో ఈ రోజు మీకు నోట్స్ వచ్చేటప్పుడు ఐ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఇస్ డన్ మీకు ఇంకా 4 నోట్స్ రావాలి డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించి అలానే జీరో గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి సంబంధించి నోట్స్ రావాలి ఇవన్నీ కూడా ఐ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ యు ఆర్ రిసీవింగ్ ఇట్ బై టుడే ఓకే So thank you so much. Please subscribe to the channel if you haven't subscribed to the channel. And I'll see you guys in the next session. Until then, take care. Bye everyone. Bye Alekhya. Bye Raina. Bye Chanakya. Pandu. Thank you. Bye-bye. Thank you Kirti.